Bonjour à tous, le docteur Volcy va nous faire une présentation sur le thème de la révision longitudinale gastro-entérologique du conseil administratif. You can get started, Dr. Volcy. Thank you. Okay, good morning, everyone. And I know we don't have a lot of time, so I will just talk about a couple of points as part of a GI board review for the IM exam. Bonjour, nous n'avons pas énormément de temps, alors je vais faire un survol de l'examen longitudinal du conseil administratif de la gastroentérologie. Okay, so and you could put stuff in the chat if you like. So start with a question. Let's see if I can move Bon, this. nous allons commencer avec des questions. Okay, so two questions. So, what infection can mimic acute appendicitis? And the second one is, what condition can mimic acute appendicitis in presentation but comes back in cycles? Alors, quelle est l'infection qui va ressembler beaucoup, qui mimique en fait une crise d'appendicite? Et l'autre question, c'est quelle maladie, en fait, va mimiquer une crise d'appendicite dans sa présentation, mais qui revient par cycle? Anyone have a guess? And I like to turn my lectures around this way by first asking the questions because I know everyone has had these topics in medical school, so everything is familiar. So if you give the lecture the reverse, they'll just look at it. Students will look at it and say, "Oh yeah, I know that." But if you do it this way, this kind of jolts people to saying, do I know the answer?" And then that is the way I do it. Bon, la raison pour laquelle j'aime retourner la table lors de mes présentations, c'est que ce sont des sujets que vous avez déjà vus lors de vos études en médecine et si je fais que parler moi-même, ça fait que vous vous dites, ah ouais, je sais ça, ah oui, j'ai vu ça, je m'en souviens. Alors que si je vous pose des questions, ça vous force à être un petit peu plus actif dans votre pensée et pour donner la réponse. So the first question, people can come into the emergency room and look very much like someone with an acute appendicitis, but it actually is not. It could be an infection with a bug called, let me see if anybody wrote it, Yersinia enterocolitica. So it could look like someone having the right lower quadrant pain and everything. So people have even gone as far as gone to the operating room and it was not appendicitis. So good history is very important. So Yersinia is the bug that can cause this, especially so you have to get a good history if somebody consumed undercooked pork that was infected with Yersinia. So it goes to the lymph node tissue, including the tonsils. And so these patients could also say that they could have sore throat. They'll have the right lower abdominal pain. And you can try and get a throat culture if the person has pharyngitis. They can definitely present with diarrhea that could be bloody and could be exposed from 5 days ago. So if you have someone like this, so of course you want to rule out appendicitis, but other things look against it. Appendicitis doesn't usually cause bloody diarrhea, the swollen lymph nodes, but usually you treat it supportively. But if they're decompensate, then you can give an antibiotic or IV ceftriaxone plus Gent. Bon. Alors, la réponse à la première question, c'est l'entérocolite Yersinia. C'est un organisme qui va infecter tout particulièrement ceux qui vont consommer de la viande de porc qui est pas assez cuite et qui a été contaminée avec cet organisme-là. L'organisme va se reproduire
dans les tissus de la lymphe. Alors, ça peut aller jusque dans les amygdales, euh, les ganglions mésentériques. Et aussi, à ce moment-là, ça va donner une pharyngite. Ça va aussi donner de la douleur abdominale comme celle que les gens ont lors d'une crise d'appendicite. Et vous pouvez prendre une culture de la gorge si le patient a une pharyngite. Il peut y avoir du sang dans les selles, dans la diarrhée et la période d'incubation dure 5 jours. Si le patient est en bonne santé, alors à ce moment-là, vous pouvez donner euh, un traitement pour le soutenir en bonne santé. Mais s'il est plus malade à ce moment-là, vous donnez, par exemple, vous donnez des quinolones, par exemple, du cipro. Et si le patient est sceptique à ce moment-là, vous devez donner du ceftriaxone plus de la gentamicine. Okay. So that's the first question. Now, this answer to the second question, if we go back, what condition can mimic acute appendicitis also, but comes back in cycles? So this is another condition that could also look like it, but it comes back. The person will have stomach pain, they could have fever, but it's also not appendicitis. And that one is familial Mediterranean fever. So, and in practice, it's such a rare thing, but they love to ask it on the boards. So familial Mediterranean fever, they'll have fever, chills, severe muscle pain, so they'll look really just diffusely ill. And you'll treat them with colchicine and check the labs for the sed rate. But in between, the person could be completely asymptomatic. So they'll have episodes where all feel sick, and then it'll just go away. And they'll have rash, abdominal pain that could look like, again, appendicitis, but it's not. And so again, so they love to ask it. And I believe it's because, they want to make sure the surgeons, maybe keep it, medicine consults or whatever, just to rule out medical causes before sending anybody to the operating room. Okay, I'll stop. Bon, alors la réponse à la deuxième question, c'est que la maladie dont on parle, c'est la fièvre euh, méditerranéenne familiale. C'est que les patients vont avoir de la fièvre, des frissons, des douleurs musculaires sévères et la douleur va durer comme ça pendant plus qu'une semaine. Et on traite avec la colchicine et aussi les patients vont être asymptomatiques entre les crises. Ils vont avoir rash. Enfin, ils vont avoir de la douleur abdominale, de l'arthralgie et aussi l'interprète vous demande pardon, elle a oublié le mot pour rash qui est pourtant facile à se rappeler. Et aussi, c'est ce qui se produit avec cette maladie-là. Could rash be Grattel? Éruption. Eruption. Okay. On appelle ça des éruptions sur les extrémités inférieures. Oh. Okay. And then one thing, Yersinia enterocolitica, the one that causes this appendicitis-like presentation, that's one type of Yersinia. There's another type of Yersinia called Yersinia pestis. That's the one that caused the plague, and that's the one that looks like a safety pin appearance, the organism. That's the one that from, infected, rats. But if don't get that mixed up with Yersinia pestis,
the one from rats that caused the plague, the bubonic plague. So they could also show you that one that could, they might just show you what it looks like under the microscope with the safety pin look of the organism. Bon, alors, il y a quelque chose ici que je veux préciser, c'est que dans le cas du Yersinia, pour la première question, il s'agit de Yersinia entérocolique. Et si il y en a aussi une autre sorte, qui est le Yersinia pestis, qui est l'organisme de la peste, qui lui, si on vous le montre au microscope, vous allez voir que ça ressemble à une petite épingle de sûreté. Il ne faut pas confondre les deux. Lors de l'examen du conseil, on pourrait tout simplement vous montrer une culture sous le microscope et si elle se présente sous la forme si elle a l'apparence d'une épingle de sûreté, c'est celle de la peste, ce n'est pas l'autre forme qui est l'entérocolite. So, this Yersinia enterocolitica, what's peculiar about this Yersinia in terms of where it likes to grow? We're talking about Yersinia enterocolitica. Bon, alors, de retour à l'Yersinia entérocolite, qu'est-ce qui est particulier en ce qui concerne où est-ce que cet organisme va croître? So Yersinia, let me see if anyone put anything in the chat. So Yersinia likes to grow in iron-rich medium. So where there's iron, it likes to go there. So it can grow in the blood of patients who have a lot of iron, like a patient that has hemochromatosis, which is a condition where you have iron overload. Oh, alors, la réponse, c'est que le Yersinia entérocolite aime croître dans des environnements riches en fer. Alors, il va, les gens qui souffrent d'hémochromatose sont susceptibles de l'avoir parce que leur sang contient beaucoup de fer. Okay, great. And then, all right, so I'm going along now. So I like tables because it can help organize things in your head of things that kind of similar presentations so you don't get mixed up. Because, okay, two things look like appendicitis. So let me just not get mixed up. And then which lab do you order for which one and which treatment do you give for which one? These two things, they commonly ask it on the annual in-training exam for internal medicine. So these are things that I tell residents they need to know it cold, such as if I call you at 1:30 in the morning and ask you the question, you need to know the answer. So the table, I like tables to just organize things. So familial Mediterranean fever, how does it present? And which labs versus adult onset Still's disease, which used to be called or juvenile onset idiopathic arthritis. So the familial Mediterranean fever, which we were just talking about, is the one that can cause the abdominal pain, and they'll have fever, they'll have the joint pain, the rash in the legs. They'll be totally asymptomatic in between attacks, but it could be for days. Excuse me. So you'll get the labs, sed rate, C-reactive protein. So it's a very, it could be anything, right? Somebody presenting like this. So you have to have a high index of suspicion. And it's common in those from the Mediterranean, Middle Eastern. Untreated can lead to other things. So in the they could tell you someone from Turkey comes in with this rash and all this, but nowadays they won't even tell you the person is from Turkey or any of those countries because you'll know immediately that it's familial Mediterranean fever. So they'll leave that out. And so just because they didn't put the person from Turkey or Italy doesn't mean that it's not familial Mediterranean fever. So you have to have that high index of suspicion. Bon.
Alors, en ce qui concerne la fièvre méditerranéenne familiale, euh, ici, lorsque vous vous présentez à votre examen annuel, on va vous poser ces questions-là. Et si jamais je vous appelle en plein milieu de la nuit pour vous poser la question, vous devez connaître la réponse. Alors, ça se présente avec de la fièvre, d'arthralgie, une éruption sur les membres, les extrémités inférieures, douleur abdominale qui va durer jusqu'à 7 jours, mais entre les crises, il n'y a pas de symptômes. Alors, en ce qui concerne les examens de laboratoire, les CRP, les ESR, les taux sont élevés. Vous les traitez avec la colchicine, mais si jamais le patient est très, très malade, la maladie est sévère, vous pouvez donner de l'immunothérapie. Alors, cette maladie-là, c'est commun chez les gens qui sont originaires de la région méditerranéenne et du Moyen-Orient. Et si ce n'est pas traité, ça peut causer des problèmes aux reins et ils vont avoir une protéine amyloïde, AA, qui va être très élevée. Alors, et on peut aussi appeler ça d'un autre nom qui est la péritonite périodique. And the way I remember familial Mediterranean fever is Mediterranean. The treatment is colchicine. Colchicine sounds a little bit like an Italian word. So familial Mediterranean, you treat with colchicine and check the SED rate and CRP. Bon, alors, un truc pour s'en rappeler, un truc mnémonique, c'est que colchicine, ça fait penser un peu à un mot italien et c'est le traitement pour cette maladie-là qu'on appelle la fièvre méditerranéenne familiale. So the other condition that is easy to get mixed up for me with familial Mediterranean fever is the adult onset Still's disease. So what's the difference? This one also gives you fever, systemic symptoms, joint aches. This one has a rash, but it's salmon colored rash. And the lab that you do for this one is not SED rate or ESR or CRP, it's the ferritin level that it will be high. And the treatment is not colchicine, it's NSAIDs or steroids, or nowadays everything goes to immunologics as third line. And the fever is usually late in the day, and in between, the temperature is normal, but you get the fever before. So the way I remember this one is adult onset Still's disease, which used to be called juvenile arthritis. So you might see that one as well. Still starts with an S, salmon colored rash. So pinkish colored rash. So salmon colored with stills, and there's an S in NSAIDs. So the treatment is NSAIDs or second line S again, steroids. But you treat it with ferritin. You check ferritin level. Bon, alors ici, l'autre condition l'autre maladie qui pourrait porter à confusion, qui s'appelle la maladie de Still, qui se présente à l'âge adulte, qu'on appelait aussi autrefois l'arthrite juvénile. En fait, ici, ce que vous allez voir, c'est il y a de la fièvre tous les jours, mais en fait, c'est en fin de journée. Le jour, la température va baisser. Vous allez avoir des éruptions d'une couleur chair de saumon et puis qui se présentent comme des papules de couleur saumon. Vous allez aussi avoir de l'arthralgie. Et ici, quand vous faites les tests laboratoires, ce que vous vérifiez, c'est des niveaux élevés de ferritine. Alors,
plus que 1000. Et le traitement pour ça, ce sont ce qu'on appelle des stéroïdes ou bien des traitements qui sont non stéroïdaux. So, okay. So this going a little bit away from GI, but when you see something that's kind of tangential and you stop and you say, do I know about that one? Let me go and make sure I'm got that in my head straight, and then you keep moving. Bon, alors ça s'éloigne un peu de la gastroentérologie. Cependant, quand vous voyez ça, euh, vous allez vous poser, est-ce que j'ai déjà vu, est-ce que je connais ça? Et puis, vous allez être capable de faire la différence. So it's active studying. So you're not just skimming through and just to get through something. You want to take it slow and make sure you understand and know everything that you're reading. Alors ici, il ne s'agit pas d'étudier pour emmagasiner pour emmagasiner des connaissances dans votre mémoire, mais on appelle ça de l'étude active, où vous allez vraiment décortiquer les choses, aller à fond et être capable de faire la différence entre des maladies qui pourraient avoir des similarités entre elles, mais vous allez être en mesure, avec l'étude active, de faire la différence. Okay. So you're admitting a 49-year-old man for abdominal pain. He's a poor historian. His labs show liver enzymes are elevated. So name 4 categories of what could be the cause of elevated liver enzymes. Bon, alors, là, vous hospitalisez un homme de 49 ans pour de la douleur abdominale, mais il n'est pas très bon pour vous communiquer son historique. Alors, ces tests de laboratoire vont démontrer que les enzymes de son foie sont élevées. Okay, so you are the, admitting doctor, and this person has very high labs. So anyone can type in the chat, what are 4 categories of elevated liver enzymes? Alors, vous êtes le médecin qui l'hospitalise et, alors à ce moment-là, vous allez vous poser des questions à savoir. Et ce que vous devriez être capable de dire, c'est quoi les 4 catégories les plus importantes des maladies qui vont causer ce niveau élevé des enzymes du foie. So the history will help you, but this patient doesn't give a good history. So then you have to just think about the 4 categories, put them into 4 buckets. So, and then of course the situation will help you. So he's coming in from home and his liver enzymes are high. So the first category could be infectious, right? If it's infection, so it could be in terms of any type of viral infection, which could go to Epstein-Barr, CMV, hepatitis A, hepatitis B. So just looking at infection is one category. Bon, alors, une des catégories, c'est une infection. Okay. So you do your labs to look for any kind of viral infection. Second category, which is not, he's not in the intensive care, but shock liver. So somebody who is, who has, that would be extremely high liver enzymes, usually somebody who is in the intensive care unit. And then as they recover, the liver enzymes drop precipitously. Alors ici, ça pourrait être. Okay, you said it was about the liver, but it's not an infection, it's just shock from being in shock. So lack of supply to the liver. So from being in intensive care for other reasons could have caused the shock to the liver. Thank you. Alors, la deuxième catégorie, c'est le choc
Par exemple, si un patient était aux soins intensifs pour euh, pour une autre raison, euh, s'il est en état de choc, ça pourrait causer une élévation des enzymes du foie, causer le choc et So if somebody's in there for something else. Next category is autoimmune. So person could have other issues, autoimmune hepatitis or other things. So you check your autoimmune labs to rule that out. alors l'autre raison, c'est une maladie auto-immune. Alors encore une fois, vous allez vérifier ça avec vos tests de laboratoire. Okay. And the last one is toxic. So does the person take either intentional or, unintentional overdose of something like acetaminophen? You check your, alcohol level. Also, there's a mushroom, wild mushroom. If they didn't know that it was a wild mushroom, specifically one called Amanita phalloides. So any kind of drugs, toxin, but most commonly, acetaminophen, you check those levels, check to see if they've taken anything, even some antibiotics. So you check any toxins. Alors aussi, ça peut être de la toxicité, par exemple, quelqu'un qui pourrait avoir pris une overdose volontairement ou involontairement d'acétaminophène, une overdose d'alcool. Et aussi, parfois, les gens peuvent, par exemple, manger un champignon. Il y a des champignons, si vous ne savez pas, vous ne le connaissez pas, vous pouvez manger un champignon, un champignon sauvage qui va causer ce problème-là. Right. So every time you see a patient with elevated liver enzymes, you systematically rule out each section. So you don't freak out and don't call the consult first. Do your own work, and then you call them. Bon, alors, lorsque vous rencontrez un cas comme ça aux urgences, n'appelez pas, n'appelez pas tout de suite pour une consultation. Faites déjà le travail de vérifier s'il s'agit d'une infection, s'il s'agit de choc, s'il s'agit d'une maladie auto-immune ou bien s'il s'agit d'une intoxication. Okay, so then, as we said, autoimmune hepatitis, toxic or drug-induced, as we said, alcohol, acetaminophen, the mushroom. Know this mushroom name. Amanita phalloides, know that name. Shock liver, hepatitis, viral infection. Notice I didn't put C. C doesn't cause a very high liver enzyme. Alors, une des choses que l'interprète n'a pas mentionné, c'est dans la quatrième catégorie de toxicité. Il pourrait s'agir d'hépatite A ou B. Pas C, parce que C n'augmente pas énormément les enzymes du foie. Et puis, il peut aussi avoir le Epstein-Barr, le virus d'Epstein-Barr. Okay, so as long as you do it systematically, you'll be good. So now we have a 41-year-old male, history of chronic degenerative joint disease of the hip, comes in for acute delirium and abdominal pain. Past medical history, he has chronic liver disease, alcohol, which you could say now, as we said, alcohol use disorder. Recently had an alcohol binge. His AST is 4,000. His ALT is 3,200. PT is 28. INR is 3. What is the diagnosis and what is the next step? Bon. Alors, ici, il y a un homme de 41 ans qui se présente. Alors, dans son historique, on mentionne qu'il a une maladie dégénérative de l'articulation de la hanche. Alors, vous l'évaluez pour un délire et de la douleur abdominale parce il a consommé une énorme quantité d'alcool euh, tout, tout récemment, là, dans les heures précédentes. Et alors là, vous savez qu'il y a une
vous allez vérifier s'il a une maladie chronique du foie, une histoire d'abus d'alcool et aussi le monsieur, dans ses tests de laboratoire, on voit les résultats suivants, l'AST de 4000, l'ALT de 3200, ensuite PTC 28 et l'INR ou l'IFN, je pense en français, est de 3. Alors, quel est votre diagnostic et qu'est-ce que vous faites ensuite? Quelle est la prochaine étape? Okay. So we have some history with him, so it's a little bit easier to rule out. So if you we know that we said, okay, let's go through our 4 buckets. Autoimmune, less likely. They would usually give you some other issues like type 1 diabetes, hypothyroid, or something because those things always count, polyglandular. It's less likely. Number 2, shock liver. Well, he's not in the ICU. But that's still, possibility, but less likely. Number 3, viral. He wasn't having any, infectious cause, but the most likely here is toxin. Toxin is the alcohol. And it's beyond the alcoholic, when alcoholics are in a 2-to-1 ratio with no of the liver enzymes but they're not usually above 300. He has abdominal pain and he binged. So this is a acute flare of alcoholic hepatitis. Bon. Alors, cette personne-là, ce que vous allez voir, c'est bon, vous allez vérifier, est-ce qu'il est diabétique? C'est moins probable. Est-ce qu'il s'agit de choc? Bon, il n'est pas aux soins intensifs, donc c'est pas très probable non plus. Et pour ce qui est de la toxicité ou d'une toxine, ben, à cause de l'alcool, de l'alcoolisme, puis on sait qu'il vient d'avoir une phase où il a surconsommé de l'alcool à ce moment-là. C'est fort probablement la cause de son état. Right. And so the thing is, when they're giving you this INR is abnormal, so you want to worry about, is he going into liver failure? So you still are going to check even though you see that the alcohol is most likely the cause, but did he take any acetaminophen at the same time? Because those who have liver problems, they cannot tolerate as high a level of acetaminophen as people who don't. So you want to keep that level because normally 4 grams a day is the limit, but we're now even limiting even to people who have normal liver enzymes, not drinkers, to 3, and then even lower in people who do drink, just to keep them from going past that. And so if you see someone who shows up and they look to be in acute liver failure, based on you're doing your calculations, then you have to have a very high low bar to transfer them to a transplant center if their calculation of the discriminant factor or the Madri score is very high, then they need to be transferred to very early, even if and especially if their mentation is not clear, because that's a bad sign. So you check them, you make sure the INR is not high, and you check your calculations to see what their score is, their Madri score. If it's high, start calling the transplant center to send them early. Don't keep them. Our hospital is not a transplant center, so we cannot keep these patients.
Bon, alors la réponse ici, ce serait que la, une dégénération de son foie. Et à ce moment-là, faut vérifier, et c'est assez fréquent chez les gens enfin pas fréquent, mais il faudrait vérifier les, son taux d'acétaminophène dans le sang parce que c'est quelque chose qu'on voit chez les gens qui consomment trop d'alcool, les gens qui abusent de l'alcool. L'acétaminophène, c'est dur pour le foie. Alors, mélanger avec de l'alcool, c'est vraiment pas une bonne, disons, un bon cocktail. Et à ce moment-là, euh, chez une personne normale, le niveau toxique d'acétaminophène, c'est 4 grammes, mais chez les alcooliques, c'est 3. On doit faire très attention parce que déjà, on va recommander 3 grammes par jour chez les personnes qui ne sont pas alcooliques et 2 par jour chez les personnes qui ont des problèmes, des patients qui ont des problèmes d'abus d'alcool. Et à ce moment-là, si leurs niveaux sont élevés, il faut les envoyer dans un centre de transplantation. On ne peut pas soigner ça dans un hôpital régulier. Et c'est pas quelque chose qui se fait dans tous les hôpitaux. Alors, on l'envoie tout simplement dans un centre de transplantation. Okay. And so the main thing is the mentation also helps to see, okay, besides the labs, how, sick is the person? Are they maintaining their mental status or not? So this is another one, a 41-year-old male who just came from a 2-week vacation in Africa, who comes in presenting with abdominal pain, nausea, vomiting, had mostly raw fruits in Africa. His wife has similar complaints. AST is 1,000, ALT is 2,000. So what is the most likely cause of their liver enzyme elevation now? Alors ici, un autre cas, vous avez un homme de 41 ans qui revient de 2 semaines de vacances en Afrique et il se présente avec de la douleur abdominale. Il a mangé surtout des fruits crus en Afrique. Son épouse a les mêmes symptômes. Et puis, le résultat, l'AST, c'est de 1000, l'ALT est de 2000. Qu'est-ce que vous faites ensuite? So again, you go to your same systematic review. You have a better history here. And so again, anybody could also be on toxin. So you always want to make sure it doesn't cost much to check acetaminophen and those levels. But the most likely cause would probably be hepatitis A that they got from ingesting some raw fruits, vegetables. So that's most likely the cause. Bon, ici, encore une fois, vous allez retourner à votre tableau des 4 catégories. Mais ce que je peux vous dire, c'est que dans ce cas particulier, vous avez une meilleure histoire. Et là, c'est fort probablement l'hépatite A qui est en cause parce qu'on sait qu'ils ont consommé des fruits crus. And if you have someone traveling to a place where they could be at risk for getting it, you should vaccinate them before they leave. There is 2 shots, usually 6 months apart, but they could still get adequate coverage for Hep A, even if they get the first shot before they leave. Most people don't think that far ahead to come 2 months ahead. So they could at least get some coverage. So it's good to offer people vaccine. Most people, it's kind of 50-50 whether they will accept it. Okay. So the next one is a 30-year-old woman that comes in for abdominal pain and jaundice. She also had nausea and vomiting, no recent blood transfusions. She doesn't drink alcohol. She does have a history of thyroiditis and vitiligo.
Her labs show AST is 1,000, ALT is 900, albumin is 1.8, hemoglobin is 9. What is the most likely diagnosis and what test would you like to do? Bon, alors ici, c'est une patiente, une femme âgée de 30 ans qui est évaluée pour la douleur abdominale et la jaunisse. Elle n'a pas eu de transfusion de sang récemment. Elle ne consomme pas d'alcool. Cependant, elle souffre de thyroïdite et de vitiligo. Et les tests de laboratoire vont montrer l'AST à 1000, l'ALT à 900, l'albumine est à 1,8 et l'hémoglobine à 9. Quel est le diagnostic le plus probable? Et quel est le meilleur test à administrer pour obtenir le diagnostic? So now if you still go back to your table, your four likely causes, your four buckets, women are more likely to have autoimmune conditions. Again, it wouldn't hurt to still go ahead and check your other virus, labs or acetaminophen level and all that. But your most likely cause, you could be more confident in saying, this is most likely going to be autoimmune. She already has vitiligo and thyroid issues. So they usually go together, the autoimmune. Bon, alors ici, cette personne-là, en soulignant qu'elle a déjà la thyroïdite et aussi le vitiligo, ce sont des maladies auto-immunes et les femmes sont plus à même d'avoir des maladies auto-immunes. Alors, vous pouvez. Okay, so what did you say the cause was for this, please? Autoimmune hepatitis. Ah, OK. Alors, ici, vous pourriez, c'est fort probablement que une hépatite auto-immune. Right. So now systematically, whenever you see something in this way, you always check your each system and rule it out systematically. Now, liver biopsy is not the first thing that you do, but it's the gold standard. You would check your labs, and then you could after you say, okay, I think this is autoimmune hepatitis. I'm going to check my labs. And then you call GI and say, you know what, we think we have a case of autoimmune hepatitis. And they will go ahead and start like azathioprine or, steroid. They'll usually start steroids, which will bring it down. And maybe second, keep them on azathioprine. Bon, They usually alors, don't have to do biopsy first if they do it at all. bon, alors en ce qui concerne l'hépatite auto-immune, qui normalement, on voit ça chez des personnes plus jeunes. Alors, la meilleure chose à faire, c'est une biopsie du foie. Mais ce n'est pas toujours fait, mais c'est la meilleure chose à faire. Et vous pouvez aussi tout simplement appeler et dire que la personne souffre, vous avez une hépatite auto-immune et à ce moment-là, on va déjà administrer des stéroïdes qui vont faire diminuer et l'hépatite, mais aussi on va donner des modulateurs de l'immunité comme de l'azatioprine s'il n'y a pas d'amélioration. Okay, so now we have a 33-year-old farmer who developed altered mental status 6 hours after eating raw mushrooms. And his AST is 1400, ALT is 1100. Now, what is the best treatment for him? Alors, vous avez maintenant un homme de 33 ans qui est un fermier. Son état mental est altéré depuis environ 6 heures après avoir mangé des champignons crus. Son AST est de 1400 et l'ALT de 1100. Quel est le meilleur traitement pour cet homme? So his cause of liver failure is most likely the mushrooms that he ate. So then they're turning the question around.
they're asking you, how do you treat it? So, he's not still eating the mushrooms, but besides supportive care, there is a treatment you can give him penicillin G or this other medication called silibinin plus the N-acetylcysteine or NAC. If it doesn't improve, then you could send him for plasmapheresis. And if he's still not better, transplant unit. But you could actually die from mushroom poisoning. Alors ici, la réponse, ce serait dans la quatrième catégorie il s'agit d'une toxicité. Dans son cas, c'est dû parce qu'il a mangé des champignons. Il n'en mange plus, mais les symptômes sont là. Alors, pardonnez-moi, la première chose à faire, c'est d'administrer de la pénicilline G ou bien un autre médicament qui est silibénine. Et ensuite, vous pouvez aussi, si ça ne fonctionne pas assez bien, utiliser une plasmaphérèse. Et si ça ne donne pas de bons résultats, vous l'envoyez tout simplement à un centre de transplantation. Okay. So next, 29-year-old woman who comes to the office because of abnormal labs. Her liver enzymes were in a ratio slightly elevated. She has normal PT and INR. Her BMI is 35. So what is the most common cause of isolated elevated liver enzymes? We see this all the time. Alors ici, il s'agit d'une jeune femme âgée de 29 ans qui se présente au bureau parce qu'elle a des tests de laboratoire qui donnent des résultats anormaux. Les enzymes du foie sont un peu élevées et l'IRN est normal, les plaquettes aussi, mais son indice de masse corporelle est de 35. Quelle est la cause la plus commune de l'élévation des enzymes du foie? So this is a healthy person, but the BMI is 35, which is obese, and the liver enzymes are in almost a 1-to-1 ratio elevated. So somebody asked, what should we do if the person is allergic to penicillin for this person? So you could try the silibinin, which I would guess is much more expensive. But just as though if someone has allergy, if they're pregnant and they have neurosyphilis, the standard is they have to desensitize them in the ICU because there is no other treatment for neurosyphilis. But in this case, because there is a different treatment, if they're truly allergic, I would trying to find the silibinin plus the first. And if they don't have it, then probably it might be easier to do plasmapheresis, especially if it's a time limited thing. The person could die. So maybe plasmapheresis since it's faster, because penicillin to desensitize would take some time and the person is not stable. Bon, alors nous venons d'avoir une question qu'on nous demande dans le cas du fermier du jeune fermier qui avait consommé des champignons. À ce moment-là, et si le patient est allergique à la pénicilline, qu'est-ce qu'on fait? Bon, alors essayez de lui donner la silibénine, quoique c'est beaucoup plus dispendieux. On peut aussi désensibiliser les patients pour leur allergie à la pénicilline, mais dans ce cas-ci, on n'a pas le temps de le faire. Alors, on pourrait aussi utiliser la plasmaphérèse. Ce sont les deux choses que vous pouvez faire. And many years ago on the news, when the war in Syria was going on, and there was a mass exodus of people that actually walked out of Syria and went, I guess, toward Europe. I forget how many years ago that was now, maybe 10 years ago. And then
when the people got to Europe, they put them in like a refugee camp in Germany, in like in a warehouse. And there was a report that the people were hungry, so they went scrounging in the forests around the camp and they picked the mushrooms and cooked it for their families because they said, we have to do something because we're hungry. And a lot of them ended up dying of mushroom poisoning. Bon, alors, il y avait quelque chose qui est passé aux nouvelles il y a peut-être une dizaine d'années. C'était pendant la guerre en Syrie. Alors, il y a beaucoup de Syriens qui sont allés, se sont retrouvés en Europe. On les a euh, installés dans des camps de réfugiés en Allemagne. Et là, ils avaient très faim. Alors, ils se sont mis à aller dans la forêt pour glaner de la nourriture. Et ça s'est trouvé qu'ils ont cueilli des champignons qu'ils ont fait cuire pour nourrir leur famille. Et un grand nombre d'entre eux sont morts empoisonnés parce que le champignon était toxique. Yes. So remember that mushroom. So this young lady who is overweight, and as I said, we see this all the time because, of course, there's an epidemic of obesity, which is really being greatly helped by the GLP-1 agonist, by the way. But so you see a lot of people with this condition. Does anybody know what this condition is, where the liver enzymes are elevated almost in a 1-to-1 ratio? It's not alcoholic hepatitis because that's in a 2-to-1 ratio, with both of them being no more than 300 usually. What would this condition be? Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui sait de quoi il s'agit dans ce cas-ci, ou est-ce que les enzymes du foie sont élevées à un ratio de presque 1/1? Et ça, en se rappelant que l'IMC de la personne est de 35, que la personne est obèse. So this woman, they've changed the name. This is metabolic associated metabolic associated steatotic liver disease. It's used to be called NASH, non-alcoholic steatohepatitis, and then the name kept changing. So it used to be so now these people usually have no abnormal coagulopathy. The AST-ALT ratio, you'll say it's just about even. If you see that, so this is what this person has now. The management for this has been updated. Bon, alors, ce qu'on appelle, ce qu'on appelait autrefois la maladie du foie gras non alcoolique, on a changé le nom. Et d'habitude, les patients qui sont atteints de cette maladie-là n'ont pas de coagulopathie. Okay, and so in the last few minutes, I wanted to go through, so this is about the alcohol, but I just wanted to skip through this alcoholic hepatitis and get to the metabolic association. Okay, so the metabolic associated steatotic liver disease. So the characteristics of it, they'll have the elevated liver enzymes. Everything else will be negative. So you'll check them for, viral hepatitis. They don't have a history of drinking much. And they'll have features of metabolic syndromes. And you'll check a liver ultrasound and they'll have, fatty liver on the ultrasound. Bon, alors ici, la réponse, c'est que, bon, la personne ses enzymes du foie sont élevées. Les résultats de laboratoire sur les tests sanguins pour les autres causes possibles sont négatifs. La personne ne consomme pas vraiment beaucoup d'alcool. Ici, c'est en fait la norme, c'est moins de 14
verres par semaine chez les femmes et moins de 21 verres par semaine chez les hommes. Et ce sont ici, ça présente la présentation clinique du syndrome métabolique. Et lorsque vous regardez les images, dans l'imagerie médicale, vous allez voir que c'est consistant avec, ça correspond à la stéatose du foie. Okay. And you don't have to have always an elevated BMI to have this. I've seen it in just people who are very thin, but let's say they have diabetes and they have the fatty liver as well. Bon, alors, je l'ai vu chez des personnes qui sont très minces. C'est pas toujours une question d'obésité, mais ils étaient aussi diabétiques. Okay, so metabolic syndrome features, just to review again, what are the features of metabolic syndrome? And it's here. You have, again, just you make sure you know the definitions of things rather than just zooming through. So you say, do I know what about metabolic syndrome exactly? So it's the presence of any three. Your waist circumference shouldn't be more than 35 inches if you're a woman, or more than 40 in men, because that increases your risk of cardiovascular things. So that's how insurance checks indirectly for people, life insurance and things. High triglyceride level, low HDL, elevated blood pressure, elevated fasting glucose. Bon, alors, la réponse à la question, c'est pour un diagnostic du syndrome métabolique, il faut qu'il y ait trois des points suivants qui soient présents, soit que la circonférence de la taille soit de 35 pouces, donc ça arrive à presque 90 cm chez les femmes, et 40, ce qui serait 100, 102 cm chez les hommes. Ensuite, le niveau des triglycérides, le taux de triglycérides serait élevé, et le cholestérol HDL est bas. Ensuite, la tension artérielle est élevée, et ainsi que les niveaux de glucose à jeun. Okay, so I'm just going to fast forward to tell you that now the standard of care now is for all patients with diabetes or pre-diabetes must be screened in the clinic every year for liver fibrosis, even if they have normal blood tests. With this fibrosis 4 score, you have to do it every year. And just to screen the patients, because they can progress to cirrhosis, which can lead to liver cancer. So now it's standard of care. Every single diabetic or pre-diabetic. This is just an app, a questionnaire that you fill, you calculate, that you can get it on MD Calc on your phone if you go to the App Store or anywhere, and then you calculate it. And then you say, if the patient is low risk, then you just tell them to lose weight, and modify. If they're intermediate risk, then you send them for this test called vibration controlled transient elastography. And again, if they're low risk, then you could just send them for just follow them up, just a consistent, low weight, lose weight and things. But if they have a result that shows advanced fibrosis, you send them to a specialist now. So I'll go back for this for you. And that's the main point that I wanted to end with, that you need to do this every year. Calculate the patient's fibrosis 4 score every year. If it's high, there's another test called the transient elastography. And if that's high, you send them to a liver specialist to follow up, to make sure, just to help them. So that's the new management now. And I know. OK. Alors,
Ce qu'on fait maintenant dans ces cas-là, c'est qu'une fois par année, on doit calculer la fibrose. Et si jamais c'est très élevé, vous allez référer le patient à un spécialiste du foie. Right. So this is new. This is brand new that everyone should be doing. So Can you explain again how they can do the test, just so they're familiar with it? yes, it's an app. Here it is. So it's just a questionnaire. So you plug in the age, you plug in the lab result, you plug in the patient's platelet count, and then the app will tell you whether it comes back as high, medium, or low. And sorry. And then if it comes back as low, then you say, okay, just lose weight, exercise, because studies have shown. Wait, can you let Doris translate right before Oh, so sorry. it's Okay. Okay, sorry. OK. Alors, ici, on vient de voir à l'écran un formulaire qui est en fait une application euh, dans laquelle vous allez voir, vous allez indiquer l'âge du patient et ses niveaux de tests de laboratoire. Et ensuite, ça va calculer, vous donner les résultats et ça va vous dire euh, à ce moment-là quelle est la prochaine étape. Si les résultats ne sont pas très élevés, vous pouvez dire au patient de perdre du poids. Et, euh, et sinon, mais si les résultats sont plus élevés, ben, à ce moment-là, vous devez les envoyer voir un spécialiste. and the only thing I was like, can you send maybe the link to the app or something like that so we The can app, it's called MD Calc and it's in the App Store. Let me put, and it has a lot of different calculations that you can use in every day, MD Calc. I'll put it in here. Bon, MD Calc is an app in the App Store, and it has everything, every other calculation that you might need for internal medicine, like if somebody has, hyponatremia or anything to calculate the free water deficit, for example, it's all in there. So most people have the MD Calc in their phone to calculate things like that. bon, alors, cette application-là s'appelle MD Calc, MD-CALC. Vous pouvez le trouver dans le App Store. Et avec cette application-là, vous pouvez justement calculer les scores de vos patients très facilement. um okay, I think we're on time, so we can really continue this the next time. If there's any questions, si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer à l'écrit par email et assurez-vous d'avoir l'application MDCAR. Vous pouvez tester et voir comment l'utiliser de votre côté. I'm just letting them know to download the app and then they can test it out. If they have any questions, they can always email. Et si vous avez des questions sur l'application, vous pouvez toujours envoyer un email que je vais transmettre au docteur Volcy. Right. Thank you so much, doctor. Merci à tous pour Nous votre avons terminé participation. pour aujourd'hui. Thank you so Merci, much. Doris. Have a great day. Thank you. Bye-bye. Bye. Thank you, everyone. Bye. Bye.